Hello, we are HackerDome, a team of true information security professionals based in Yekaterinburg, Russia. Every year we host RusCTF international competition with a conference and RusCTF-E online contest. Every year, almost 200 teams from all over the world take an active part in RusCTF-E. Then we invite the top 25 to Yekaterinburg to find out who is the best at finding and patching vulnerabilities. We also organize an open 2-day conference where the top professionals share their experience and knowledge and tell about the recent security studies. This year, we did not have the opportunity to conduct RusCTF. Coronavirus happened, borders closed. Bringing people together turned out to be too unsafe. But there is nothing holding us back from hosting RusCTF-E in different format. We have decided to invite speakers to participate in a conference at the end of 2020, because you don't have to be somewhere physically to get some useful skills and experience. For our online RusCTF conference, we have filmed speakers' talks and are going to post them one by one at the beginning of 2021. These are going to be high-quality recordings of presentations, with no Zoom meetings, Skype calls or any glitching streams. You will be able to watch them anytime you want. We understand the importance of interaction. That's why you get to ask any questions to the speakers in comment section of the YouTube premiere, and the speakers will surely answer you. Also, it's a perfect chance to chat with others like-minded without worrying about life safety. Follow our social media and subscribe to our YouTube channel to stay tuned and don't miss the premiere. Привет, я не пнул. И если коротко, то I'm crazy about IT. По полной программе. Каждый день вы пользуетесь десятком сервисов, которые собирают о вас огромное количество информации. Разумеется, в этих сервисах случаются утечки, и иногда эти утечки даже не считаются уязвимостями. Приходится много паять, много вскрывать, много вычитывать памяти, дампов, микросхем, всего такого. Расскажу о нюансах, о том, что нужно знать, о том, куда воевать, где искать и как считывать все это дело. И этот эмулятор, он умеет эмулировать различные процессорные ядра, это x86, ARM, MIPS, а также микроконтроллеры, например, STM-F042 и такой микроконтроллер на x86, это микроконтроллер Yelan. Привет, я Галь. Я расскажу вам немножко полезной информации, что такое Intel ME. В том числе я буду рассказывать про уязвимость в SaltStack, с помощью которой можно разливать команды на все сервера. Я буду рассказывать про некоторые проблемы GitLab, Jira, Confluence. Я занимаюсь тем, что создаю миры и воплощаю в жизнь внутриигровые миры. На докладе я расскажу небольшую историю создания одной мобильной игры и про то, как другие нехорошие люди ее взламывали, делали на нее моды и как мы с этим боролись.